أهلا ومرحبا في أتعلم العربية. I learn Arabic. المستوى الأول. المستوى الأول. الدرس التاسع. Lesson 9. Now we need to practice because practice is part to master Arabic language. د و تن أدوات مدرسية أدوات مدرسية أدوات مدرسية أدوات مدرسية. ألف ألف دال واو تاء ميم دال راء سين ياء تاء. Closed ta. This is closed ta because it is at the end of the word. At the end of the word. The ta at the end of any word is written closed. This is opened ta. أدوات مدرسية أدوات مدرسية. We talk now about a new word. مي أبقى مي أبقى لا لا ما تن. This is closed ta because at the end of the word. مي أبقى لا ما تن مي أبقى لا ما تن مقلمة مقلمة مقلمة. What is مقلمة? This is مقلمة. Pencil case. This is مقلمة. Right? Thanks. Now to understand more about the word, the letters of the word مقلمة. This is ميم. This is قاف. This is لام. This is ميم. We have two mim. 1, 2. ميم ميم. And this is تاء. This is open ta. This is closed ta. This is closed ta because it's at the end of the word مقلمة.